Hello students, myself Patel Hiren Kumar A, lecturer in Mechanical Engineering Department from Vallabhpuri Polytechnic, Navsari. Today we will learn a subject of solar and wind power plant. So first of all, introduction. Wind is essentially air in motion which carry with the kinetic energy. The amount of energy contained in the wind at any given instant proportional to the wind speed at its instant. એકચ્યુઅલમાં જોવા જઈએ તો આપણને ખબર છે કે પવન છે તે તેની સાથે કાઇનેટિક એનર્જીને વેરી કરે છે. બરાબર છે. Wind result preliminary by unequal heating of earth surface by the sun. About 2% of the total solar flux that reaches the Earth's surface is transferred into the wind energy. Solar energy meets clouds, uneven surface, and mountains while reaching the Earth. This unequal heating causes temperature, density, and pressure difference on the Earth's surface that are responsible for local wind formation. During daytime, the air over the land mass heats up faster than the air over the ocean. Hot air expands and rises while cool air from ocean rushes to fill the space creating local wind. At the night, the process is reversed. The air cools more rapidly over the land than water over offshore and land, causing breeze. On the global scale, the primary force for global wind is developed due to differential heating of the earth at equatorial or a polar region. Okay? તો આ થઈ ગયું વિન્ડનું ઇન્ટ્રોડક્શન કે આપણે એરના વિશે બધા જાણીએ જ છે. ડિટેલમાં થોડું એક્સપ્લેનેશન આપી દીધું. હવે જે આપણું ઇક્વેશન આવે છે વિન્ડ પાવર ઇક્વેશન. તો પાવર ઇન wind process energy by virtue of its motion and any device capable for slowing down the mass of moving air like sail or propeller can extract part of the energy and converted it into useful work. Three factors determine the output for wind energy converter: the wind speed, the cross sectional of wind swept by rotor, the overall conversion efficiency of the rotor transmission system and generator or pump. Windmill, a turbine, kinetic energy of the wind into mechanical energy. The total power of wind stream is equal to the time rate of kinetic energy. So kinetic energy is equal to 1/2 mv square. જે આપણને ખબર છે કે kinetic energy એટલે કે 1/2 mv square થાય. The amount of air passing in unit time through an area A with velocity v. So is equal to AV meter cube per second. Mass flow rate of air m is equal to rho A into V, where rho is the density of air. So આજે m ની વેલ્યુ મળે છે rho into A into V, તે વેલ્યુ આપણે કાઇનેટિક એનર્જીના ઇક્વેશનમાં મૂકીએ તો કાઇનેટિક એનર્જી is equal to 1/2 rho A V into V square થાય. બરાબર છે. તો આપણી ઇક્વેશન બનશે 1/2 rho A V ક્યુબ, યુનિટ થશે જૂલ પર સેકન્ડ. તો આપણો જે ટોટલ પાવર વિન્ડ પાવર છે તેનું ઇક્વેશન શું થાય? PT is equal to 1/2 rho A V cube, યુનિટ થાય વોટ. This equation tells us that the maximum wind available, the actual amount will be somewhat less because all the available energy is not extractable, is proportional to the
cube of the wind speed. It is thus evident that small increases in wind speed can have a marked effect on the power in the wind. Now the wind velocity below 5 meter per second and above 25 meter per second are not suitable for wind turbine. Wind power is proportional to the interact area. Thus, wind turbine with a large swept area has higher available power. So that normally area is circular with diameter d, so that A is equal to pi by 4 d square. So put the value of A in this equation. So Pt is equal to 1 half rho pi by 4 d square into V cube. So now Pt is equal to pi by 8 rho d square V cube. It is the clear that the power is proportional to the square of the diameter of swept area. The total wind power density is defined as the total wind power per unit area of wind stream. So rho is equal to Pt by A. Now we are discussing about some definitions. The swept area. The swept area is area of circulars created by the blade as they sweep through the air. The variable swept area is used to improve the efficiency of wind turbine by the blade's low maximum efficiency of wind turbine is 59%. તો સ્વેપ્ટ એરિયાની વાત કરીએ તો આપણી જે બ્લેડ હશે તે જ્યારે રોટેટ થશે તે દરમિયાન જે સર્ક્યુલરમાં જે એરિયા કવર થાય બરાબર એરિયા બને છે તેને કહેવામાં આવે સ્વેપ્ટ એરિયા બરાબર છે આ જે સ્વેપ્ટ એરિયા છે તે વિન્ડ ટર્બાઇનની એફિશિયન્સીને ઇમ્પ્રૂવ કરે છે અને મેક્સિમમ વિન્ડ ટર્બાઇનની એફિશિયન્સી 59% છે આ યાદ રાખવું. કટિંગ સ્પીડ વાત કરીએ. The cutting speed, typically between 6 and 9 mph, is when the blade starting rotating and generating power. જ્યારે બ્લેડ રોટેટ એટલે કે ફરવાની શરૂઆત થાય અને પાવર જનરેટ કરવાની શરૂઆત થાય બરાબર છે તો તેને કહેવામાં આવે કટિંગ સ્પીડ. As wind speed increases, more electricity is generated until it reach a limit known as a rated speed. જ્યારે વિન્ડ સ્પીડ વધવાની શરૂઆત કરે ત્યારે ઇલેક્ટ્રિસિટી મોર એટલે કે વધારે ઉત્પન્ન થશે પરંતુ જ્યારે એની લિમિટ સુધી પહોંચી જાય બરાબર છે તો એ જે સ્પીડ હોય જ્યારે એની લિમિટ સુધી પહોંચી જાય તે દરમિયાન જે સ્પીડ હોય તેને કહેવામાં આવે રેટેડ સ્પીડ. Rated wind speed. The rated wind speed is defined as the wind speed at which rated power, the maximum output power of the electrical generator is reached. The rated power and rated wind speed of the wind turbine are considered as a primary design parameter in wind turbine blade design. તમને કીધું તે પ્રમાણે રેટેડ વિન્ડ સ્પીડ ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રિકલ જનરેટરની જે મેક્સિમમ લિમિટ સુધી પહોંચી જાય આઉટપુટની બરાબર છે તે દરમિયાન જે સ્પીડ હોય તેને કહેવામાં આવે રેટેડ સ્પીડ. હવે આવે છે ગસ્ટીનેસ. When the wind is blowing outside, it is common to feel temporary change in the wind speed. The gusts typically last from 5 to 15 seconds. Gustiness of wind is more noticeable when the overall wind speed is higher. This is because the force felt by the wind increases at an increasing rate as a wind speed increases. Okay, તો આ થોડીક ડેફિનેશન છે બરાબર છે તે જોઈ લીધી. હવે ત્યારબાદ આ એક ગ્રાફ આપેલો છે બરાબર કટિંગ અને કટઆઉટ સ્પીડનો. અહીંયા કટિંગ સ્પીડ આપેલી છે અને આ બાજુ કટઆઉટ સ્પીડ આપેલી છે. ઓકે.